Okay, nice, but it looks shitty. Hello guys, welcome to a new update about the Rainforest project. I'm here with Leonard, who came all the way from Hamburg to help us with this. And here we are at the new workshop where the Rainforest is actually located. Ja, die neue Werkstatt ist natürlich noch nicht ganz fertig, wie man sieht, aber die hat trotzdem schon einige Vorteile für uns. Nämlich können wir den gesamten Regenwald auf einmal dort platzieren, können daran arbeiten. Das ist ziemlich geil. Felix ist hier auch noch mit dabei. Wir sind die letzten Tage fleißig dabei gewesen, Felsen zu bauen. Und jetzt gucken wir uns noch mal an, wie Jorge, Peter und Felix am Iguazu-Wasserfall arbeiten. Und da gehen wir am besten mal rein für. As you saw in the videos, this is a waterfall sample we made. We clearly have two main features, which is the water and the fog. The fog is adding a lot of magic to the animation. The fog is tricky because, as you just saw, if you have too much water, it kills the fog. If you have too little water, it's like an exhaust pipe, and we don't want that. And of course, this is just a sample, and we need the greening. The greening is gonna make the waterfall look amazing. And then you have the water flowing and the sound. The sound of the water is amazing. One cool thing that we're gonna have this season kind of thing. You have a little bit of water falling. Maybe this happens automatically, or maybe you just control that with a push button. And it's like a high season or flood season, and you press that, and then you have a lot more running coming. And we may be running on low water, and you have a little bit of water, it's calling your attention, and then when you press the button, then you have a lot more water. And at some point, you have the rainbow. Nice. I really like this. I think it should be like this constantly. The sound from the other one is better. Yeah. Okay, nice, but it looks shitty. We have made a sample for the correct texture and, like the correct coloring and also, a little bit of greening. So do you think you can adapt your technique to this sample I have? I can manage. You've seen the first prototype of the waterfall, and that's mainly just to have an impression of, how the water will flow and the mist, and, and experiment with some, water movement and stuff. But now it's my job to take a look of what's going to look like, what's the final surface going to look like. Lucia here build a master here of the texture of the waterfalls. We go through a lot of pictures, mainly when the waterfall is dry, So we see really the cracks and the shapes and everything. We take a rubber mold out of this, and using resin cast and laminating with fiber. Ja, das große Problem, was wir ja eigentlich haben, hat Peter ja schon gesagt, das ist das Wasser. Ne? Weil das muss alles irgendwie wasserdicht sein. Und die Pflanzen oder das Moos, was an den Felsen hochwächst, muss irgendwie beständig sein und wir müssen es reinigen können. Und genau, wie Peter schon erzählt hat, erstmal so einzelne Stücke zusammengepuzzelt, wir haben die verklebt, ich habe ein bisschen unterstützt und noch mal ein bisschen gezeigt, wie man das gut machen kann. Und dann ging es auch daran, diese ganze Oberfläche, ne, von diesen Felsen, wenn man die aus dieser Silikonform rausholt, dann ist die sehr glänzend. Ne? Und Felsen sind zwar glänzend, wenn sie nass sind, aber grundsätzlich ist ein Felsen ja eher matt. So, und das war natürlich die große Herausforderung, jetzt diese Oberfläche überhaupt matt zu gestalten, dass es trotzdem wasserfest ist. Weil wenn man eine Farbe drauf sprüht, wird es immer so sein, dass vielleicht über die Zeit doch mal irgendwo ein bisschen Luft hinter ist oder irgendwie was kommt und die Farbe abplatzt. Deswegen haben wir uns entschieden, quasi wieder mit dem Harz eine ganz dünne Schicht aufzutragen und dann verschiedene Pigmentpulver und Sande und so aufzuwerfen, genauso wie das Begrünungsmaterial. Und also es ist jetzt der allererste Test, wird sich jetzt zeigen, wie sich das mit dem Wasser verhält, aber es sieht auf jeden Fall schon richtig nach was aus. Yeah, and now it's really time for Jorge to take it, make the water connections and see what happens, Ja, ich bin voll aufgeregt. Also ich glaube, das kann echt richtig geil aussehen irgendwie. Es ist ja einfach schon mal ein Meilenstein jetzt so mit dieser Begrünung da drauf. Und ja, wie das dann auch ausschaut mit dem ganzen Nebel oder Qualm, den er mit einbauen wird. Wird cool, glaube ich.
Coming. For sure, we'll need like less Water pressure, right? I mean, the right side almost Yeah, look this good. looked nice, yeah. But I also like, you know, the color. It looks really nice. Now, when it's wet, right? Yes. It looks reddish. Yeah. Maybe we can put some little stones in there, you know, to break the water. You need to, just for now, you Yeah, mean? yeah. Yeah. How does it feel, the green? I mean, at the beginning, and at the moment, it looks really nice. Also, like, look, it's really kind of mossy green, you know? Yeah, yeah. Okay, yeah, I mean, for sure, looks closer, you know? Yes, to what of course. But there's a lot of little, you know, like how to play with the curtains of water and the amounts, you know? And You know, we went from 25,000 liters an hour to 300, right? yeah, but it looks better, you know? We spend less energy. Well, it looks nice with the green and all this wet surface. It's really, really nice. I like it. Okay, but we should really take a look at the real thing just for inspiration, you know? Yeah. Yeah. You serious? You guys went to the waterfalls? No, we haven't seen it live. Oh. I know, but you're serious about going. Yeah, for sure. Nice. All right. Actually, we're going right now. Nice trip. Let's go. And now we're going to shower. Yes, nice, man. But I also really like the trails to here because you can really see like inside the jungle, you know? Yeah, for sure, man. Ja, wir sind jetzt hier gerade irgendwie auf den letzten Metern runter zur Boot. Wir haben gerade schon so eine Tour gemacht mit dem Auto durch den, was war das jetzt nochmal genau für ein Wald? Ein subtropischer Regenwald. Subtropischer Regenwald. War super interessant, sich das so anzugucken. Und jetzt hat natürlich gesagt, wir werden super nass. Irgendwie, wir haben uns alle noch eine Badehose angezogen und hoffen, dass das richtig geil wird. Aber man hat schon so ein paar Instruktionen bekommen. Ich glaube, das wird. It's gonna be awesome, right? Yeah. Yeah, for sure. We just did the boat trip and man, I never expected this to be this intense, really.
I came here a couple of times before. I never did this boat trip, and really you can see the waterfall from really up close. It's insane, really. Ja, es war auch einfach beeindruckend, also ganz ab von den Wasserfällen, die ganzen Felsstrukturen und wie dieses ganze Flussbett aufgebaut ist und was für Wassermassen da einfach runterkommen. Also der Fluss unten ist so stark in Bewegung, ich bin immer noch völlig gehypt und da kommen ganz viele Nasenbären. Krass. Wow. Oh, nice. Oh man, there's a bunch of them actually. Yeah, It's like a whole gang, you know? Ja, cooler Besuch auf jeden Fall. Nee, ich fand den Boatride richtig krass. Also auch die Szene, als was ist da? Sind Insekten so groß? Ja, Gott. Ja, das ist halt Dschungel, ne? Nee, Boatride war richtig geil. Irgendwie. Ich habe echt komplett die Orientierung verloren, als wir da in diesen Wasserfall da reingefahren sind. Also das Wasser kam von vorne, von oben irgendwie. Mega beeindruckend. Was du auch schon gesagt hast, diese ganze Felsformation. Ich fand auch, wie dieser Dschungel dann anfängt. Einfach, das konnte man so richtig cool an diesem Flussbett immer sehen. Einfach, es ist so eine Wand. Ja, und jetzt haben wir gesagt, wir müssen uns das Ganze noch mal von oben angucken. Und das werden wir gleich mit der Eisenbahn so eine Tour machen einmal und dann noch mal zum, what's it called? Devil's Throat. Devil's Throat, Garganta del Diablo, ja. Look there, it comes from the right, like a huge curse. And this is Brazil. Ja. Wow. Wow. Holy Boah, shit. Alter. Alter, it's so hypnotic watching this. Ja. That's crazy. And you wanted to go there with the boat, man. Yeah. Right, Felix, why can't we go there with the boat? Yeah, maybe like there in the front. This is really hypnotic to me, like watching. Boah. Einfach nur krass. Einfach nur krass. Look at the moss, like on the wall over there. This side? Like this green stuff, you know? Yeah. Yeah, well, like, look at this one. Just focus on this, only on this point. It's like, wow. And So, and the bushes are pretty high, yeah. the grass. Yeah, this is what we will, like what we did with the hickey, you know? Like, Yeah. like that's what I figure is that it kind of looks this way, you know? Yeah. Yeah, of course, this has structure like from the water, but it has these bubbles, you know, and you Yeah. can make them with the hickey. Yeah. You think the most of the water is this side? But look at this as well. Like in the back part. Das ist echt atemberaubend hier oben zu stehen und also es ist auch dermaßen laut. Hier kommt die ganze Zeit der Nebel hoch. Ich muss das erstmal kurz verarbeiten irgendwie. Aber ja, man kann hier natürlich jetzt richtig gut erkennen, wie man das alles begrünen kann. Ne? Where we will make the plants, if there's trees on top or not. There's a lot of things what we can now discover. Yeah, like in this area where most of the water comes down, there's really not a lot of tall trees. I mean,
that would be like for the most far away champs. But you still have this, like these green bushes, like this algae. Yeah. I think we nail it with this technique. I mean, it works. Yeah. Yes, I think so too. Yes. I mean, it's just this. Yeah. For example, it's just big, tall grass, but the water soaks it, so it's hanging down. Yeah. Oh man, that was a great trip, man. Man, really awesome. Hey. It's a pity that we lost Felix to those Quati monkeys, Yeah, man. But I think he's now part of the pack, I mean, I think that's what he wanted, Yeah, it's sure. No, man, it was really beautiful. I think I've never seen anything so beautiful in nature. Yeah, I mean, I think it's one of the things that you just need to see, once in your life at least. And it's really a challenge to bring this amazing nature into our model. For sure. And, because the waterfalls are alive, all the trees, the power, So you need to take this thing that is alive and make it into this, dead material kind of stuff, Yeah, for sure. So, I mean... But I think what Felix and you did is already like a really great start, man. Like, I really saw the resemblance, when we came there, like on the boat ride, and for the first time you saw the falls. It was really close, man. Like in these long distance impressions where you see the thing, okay, looks really similar. Yes, for sure. But one thing I noticed, and of course I've been there before, but it refreshed my memory to see all the kinds of different types of stones. Yes. This is really important. We need to go again over the originals, the patterns that we use, and try to replicate all these different layers, and you can see how this waterfall basin was created. And then you have these rock walls, and then you have this kind of incline, the side of the mountain, and then the large rocks over there on the beach. So I feel there is some work still to be done on texturing, Yeah, for sure. And it's going to be a great challenge also to like having all these terraces, like leveled, I think. Yeah. So the water is coming down like evenly and stuff. But man, you really nailed it, I think, with the greening and just some more texture, and I think it will be perfect. What I really like is, for me, it looks really similar are this, this kind of moss. Yes. And I was happy because this is really a simple technique, and I think it worked really nice. Yes. And when the thing is working and it's wet, it looks, I think, on point. Definitely. I think also like these kind of islands. This was also really, really close. So I figure we are in the correct way now. Yeah, for sure. I think there's a lot of ways still to make it better, but if we have a great product of finishing and also with the sounds, I think the experience will be complete. Yeah, I think so too. So, jetzt habt ihr gesehen, wie viel Überlegung und auch Entwicklung alleine in diesen Wasserfall da reinläuft. Und natürlich ist Felix nicht einer Horde wilder Affen zum Opfer gefallen, der ist schon nach Hause abgereist. Und ich habe jetzt noch 2 Wochen hier vor mir, kann noch ein paar Berge schnitzen. Und ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich finde, Peter und Felix haben da grandiose Arbeit abgeliefert und ich bin richtig gespannt, wie nachher das Endresultat aussehen wird. Ich denke, das geht euch genauso. Der gesamte Wasserfall wird ja nachher ungefähr 2,5 Meter breit sein. Also es wird absolut monumental. Es wird ein richtiges Highlight in dem Regenwaldabschnitt nachher. Und genau, da freuen wir uns alle drauf und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.